Kwararafa Television News Hour. I am Mary Iglesias with the news. First, the headlines. Trinidad's flag of brand to win campaign branding initiative. Dr. Kenneth Minye promises new direction for Ardukola, Karim Lamido, and Lau. Defense Minister meets ex-servicemen, promises to address demands. Now the news in full. Trinidad's Computer School and Printing Press has officially flagged off its brand to win with Trinidad's initiative. The initiative, which is aimed at providing affordable and quality campaign branding materials ahead of the 2027 general elections, was flagged off by Taraba-born music producer and global artist Hope Dennis Yasso. Our correspondent Rejoice Hussein Yaro was there and now reports. Flagging off the event, Taraba-born producer and global artist Hope Dennis Yasso, popularly known as the Yasso, described the initiative as a welcome development and urged politicians to take advantage of the opportunity. The Yasso also encouraged Taraba entertainers to continue investing in their growth, saying such efforts would yield positive results with time. Very, very good initiative for efficiency in delivering services, because this period, the election period, most people have a lot of things to print out. So I'm sure Trinidad is known for efficiency, delivering jobs within timelines. So it's a very, very, very good one. And with the discount as well too. To every entertainer, keep working, keep working. The little you do, trust me, the people you think are not seeing are seeing and are paying attention. Just that some might not make immediate reaction to anything you post or anything, but keep going, keep your creativity intact, learn new things every day, listen to what's trending, try to emulate that, then I'm sure from there a miracle will happen. If it's your time, it's going to be your time. Don't rush it, no pressure. The Chief Executive Officer of Trinidad, Agomo David, said the Brand to Win initiative offers a 20% discount on selected campaign materials and free waybill services for eligible others. The Chief Executive Officer added that the program would also create opportunities for designers, printers, marketers and vendors and other professionals in the creative sector. The initiative is founded on a simple idea to make sure that campaign materials are accessible, affordable, professional and delivered on time to our politicians. Through this project we're unveiling today, we are offering subsidized campaign branding packages, which will include 20% discount on materials, campaign materials, and also a free waybill to our all locations in Taraba State and Nigeria at large. The things that are involved include everything that is needed to ensure that your campaign is pushed to the audience that require them. Brand to Win seeks to create opportunities for designers, printers, marketers, vendors, logistics providers, and other creative sector professionals while strengthening Trinidad's capacity to serve these customers. The president of the Taraba State Entertainment Industry, Timothy Oloko, commended the Yasso for his support and urged him to sustain his contribution to the entertainment industry. He also congratulated the Chief Executive Officer of Trinidad for supporting the industry and called for continued collaboration. So the Yasso, more than 1,000 people are asking to either see you, to either meet you, to either talk to you, but you cannot answer everybody. So it's our prayer that you continue to progress in your art. We will be happy that now that I'm the president, within my tenure, we should be able to write somewhere in the annals of history that the Yasso was able to connect one entertainer with some people. On behalf of all the entertainers in Taraba State and beyond, we say thank you to Trinidad for your support, and we know that that support will not end. So we want to use this opportunity to say thank you. The brand ambassador of Trinidad, Honorable Tubasen, said the company has the capacity to deliver quality services within a short period and urged Tarabans and Nigerians to patronize the company. Trinidad is one of the biggest printing press because you can find out that Yola, Gombe, Bauchi, Kano, Kaduna, we are sending delivery to them because they are seeing project works
we deliver in less than 24 hours. Highlight of the event was the presentation of gifts, unveiling of the initiative, and a tour around the facility. I am Rejoice Hussein Yaro. Rejoice Hussein Yaro for that report. Now moving forward, Dr. Tijo Kenneth Ninge has intentions to represent the people of Arikola, Karim Lamido and Lao Federal constituency in the 2027 general elections under the Accord Party. Again, our correspondent Rejoice Hussein tells us more. Speaking at a press conference in Jalingo, Dr. Tijo Kenneth Ninge said the people desired better representation, highlighting the need for improved roads, potable water, employment, security and quality healthcare. I'm officially declaring my intention to contest for the seat of the member House of Representative of our great constituency, Ardokola Karim Lao Federal Constituency, under the Accord Party. For too long, our people have cried for better roads, potable water, jobs for our youth, security of our farmers, and quality healthcare and education. Our mothers in the market and our farmers on the farm deserve a voice that will be heard in Abuja. Above all, you have been crying for a leader who is accessible. I promise to be available at all times for you. He unveiled a 4-point agenda covering security and peace, infrastructure, jobs and empowerment, as well as health education, promising to attract federal projects and create opportunities for youth and women. I anchored our campaign on 4 key points. If you give me your mandate in 2027, we will focus on 1, security and peace. Work with the federal security agencies to end the farmer-herder clashes in our communities and all forms of criminality and protect all our communities' constitution. 2, we will be focusing on infrastructure. We are going to attract federal projects like roads, borehole constructions, electricity to connect our rural farms and wards, establish mini solar grids, provide transformers to deserving communities. 3, we will concentrate on job and empowerment for our youths and women. We will work hard to get federal skill acquisition centers in our communities, small and medium scale enterprise loans for those that are deserving, and agricultural value chain support for our youth. 4, we are going to prioritize health and education. Minge also pledged to strengthen primary healthcare, improve access to anti-snake venom, pursue a snake research center, and support students through scholarship and assistance with joint admission and matriculation board registration. Medical and child support initiatives, scholarships, provision and JAM registration for indigent members of our constituency, and above all, ensure no child is left behind. Earlier, representing the Accord Party chairman, Muhammad Haman, the organizing secretary of the party, Yahaya Jibrin Tanko Donga, said the gathering is to officially experience the kickoff campaign of its candidate. In Jalingo, I am Rejoice Hussein Yaro. Thank you, Rejoice, for that report. Now on national matters, President Tinubu has directed that recovered funds from the Economic and Financial Crime Commission, EFCC, be diverted to the Nigerian Education Loan Fund to sustain its growing funding obligations. The Minister of Education, Dr. Tunji Alausa, disclosed this while briefing State House correspondent at the Federal Executive Council meeting. Alausa said the Federal Executive Council also approved a presidential directive that all unclaimed dividends from the capital market, trust fund, and the dormant account be channeled to NELFund to make the fund financially buoyant enough to meet its funding obligations to Nigerian students. The minister said the directive was consistent with a campaign promise President Tinubu made to ensure access to education for Nigerian students. He noted that the funds will include encumbered monies which are not under legal contention.
The Vice President Kashim Shettima has returned to the country from his 2-week leave, resuming 2 days ahead of his officially scheduled return date of August 20, 2026. Highly placed officials working with the Vice President confirmed to the Punch that Shettima returned to Abuja late Tuesday, August 18, 2026. The Vice President was, however, not in attendance at Wednesday's Federal Executive Council meeting, presided over by President Bola Ahmed Tinubu at the Council chambers of the State House, Abuja. Shettima's early return coincides with the commencement of campaigns on August 19 ahead of the 2027 elections, as announced by the Independent National Electoral Commission. Osun State Governor Ademola Adeleke on Wednesday declared that he has forgiven all those who offended him and called on his former opponents to join hands with his administration to move the state forward. This was disclosed in a video where Adeleke spoke after receiving his certificate of return from the Independent National Electoral Commission following his victory in the August 15 governorship election. The governor said Osun State had overcome, adding that his administration had brought light to the state and driven darkness away. The federal government has commenced the construction of 252-bedroom bungalows for federal civil servants under the renewed Hope Civil Service Estate in Gwagwalada, Abuja. The Minister of Housing and Urban Development, Mutaka Dharma, said the project was part of the federal government's border housing intervention across the 36 states of the Federation. Speaking at the groundbreaking ceremony in Abuja, Dharma said the civil service estate was designed to provide affordable housing for civil servants while improving efficiency within the public service. We'll now take a short break. When we return, Kwararafa TV News will continue. Please stay tuned. This is Kwararafa Television. Welcome back from that short break. If you are just joining us, this is still Kwararafa Television News with Barry Cletus, and now the news continues. On security, the Minister of Defense, General Christopher Musa, retired, has assured protesting military veterans that the federal government will address their concerns over pension adjustment and other welfare issues. Musa gave the assurance when representative of the protesting ex-servicemen visited the Ministry of Defense Ship House, Abuja. The minister, who was represented by the Permanent Secretary, Ministry of Defense, Richard Filangwa, said the government was committed to addressing the welfare, remuneration, and pension concern of the retired military personnel. The meeting came amid a heavy security presence around the ministry, where armed soldiers and policemen had earlier prevented the veterans from converging at the premises to commence their planned protest. The ex-servicemen are demanding the implementation of consequential adjustment to their pension following salary increase approved for serving military personnel. Addressing the veterans, Musa, in a statement by the ministry's spokesman, Hensho Ogubike, acknowledged the sacrifices made by retired military personnel, stressing that their welfare remained a priority of the federal government. In a moving curve, rising insecurity
The Joint Security Task Force, codenamed Operation Enduring Peace in Plateau State, has relocated its tactical headquarters from Jos, the state capital, to Mangu local government area of the state. The redeployment follows a spate of attacks in Mangu, including the recent assault on Bimpa village, which claimed over 25 lives. Addressing journalists during the relocation, the commander of OPSH and General Officer commanding 3rd Division Nigerian Army, Major General Williams Dangana, said the division was aimed at improving operational efficiency and response time. He disclosed that the relocation is backed by significant reinforcement of troops, equipment, and logistics approved by the Chief of Army Staff, Lieutenant General Y.D. Shaibu. The Commissioner of Police FCT Command, CP Ahmad Sanusi, has warned officers against keeping suspects in custody beyond the constitutionally permitted 24 hours. Sanusi gave the warning in a video where he addressed officers under the command on standard procedures for handling suspects and case files. He said any officer who needed to hold a suspect beyond 24 hours must obtain a court warrant authorizing the extended detention. The commissioner directed officers to record video evidence of confessional statements taken from suspects and complainants, depending on the sensitivity of a case, to ensure detainees retain access to legal representation, family visits, and medication while in custody. He said suspects must be charged to court within a reasonable time, warning that holding them for days without concluding investigations reflected poorly on the officers involved. The United Nations Children's Fund has called on the Borno State and federal government to intensify efforts to secure the release of 78 school children abducted in Musa and Lassa communities in Askira Uba local government area of the state. UNICEF Nigeria Deputy Representative Dr. Ronak Khan made the call while responding to questions during a media briefing with the United Nations Humanitarian Coordinator and other heads of agencies in commemoration of the 2026 World Humanitarian Day in Maiduguri. Khan said UNICEF was concerned about the spate of child abductions in Borno and Nigeria, urging authorities to ensure the safe return of all abducted children to their families. She described school as a safe place where children should be able to learn and grow. On sports, Bernardo Silva said playing for Real Madrid is not for everyone after the Portugal midfielder was represented by the 15-time European champions on Wednesday. The 31-year-old, who joined from Manchester City at the end of his contract this summer, said he was proud to join the world's most successful club. Silva, former Manchester City teammate Rodri, joined Madrid's rival Barcelona on Tuesday. The Spanish midfielder has been linked with Real Madrid, and new Los Blancos coach Jose Mourinho said he had spoken with Rodri earlier in the summer. Arsenal Chief Executive Richard Garlick says everyone in the Premier League wants clarity and a speedy resolution to the disciplinary case involving Manchester City, which includes more than 100 alleged breaches of the league's financial rules. The independent commission handling the case has yet to publish its ruling more than 18 months after the disciplinary hearing concluded and around 3.5 years after Manchester City were first charged. City have consistently denied wrongdoing. Speaking ahead of the new Premier League season, Garlick acknowledged the frustration caused by the lengthy process but stressed that the outcome was outside Arsenal's control. To end the news, here are some of the recaps that made the major stories. Trinidad's flag of brand to win campaign branding initiative. Dr. Kenneth Minge promises new direction for Adokola, Karim Lamido, and Lau. Defense Minister meets ex-servicemen, promises to address demands. And that's the news on Kwararafa Television. On behalf of the production team, my name is Berry Cletus. Invite you to stay tuned for a translated version coming up shortly. From me is goodbye.
Kallo Assalamu alaikum ga fassarar labaran duniya daga nan Kwararafa TV mai gabatarwa Fatima Muhammad Natal. Farko muhimman kanun su. Trinidad ta kaddamar da shirin tallan kamfen gabanin zaben 2027. Za ku ji yadda Ninge ya alkawarin inganta tsaro, lafiya da ayyukan yi a mazaɓar Arda Kula, Karim Lamido da kuma Lau. A fannin tsaron Najeriya, gwamnatin tarayya ta alƙawarin magance ƙorafe-ƙorafen tsofaffin sojoji kan fansho. Yanzu kuwa ga cikakkun labaran duniyar.
Wata gidauniya ta Trinidad ta kaddamar da shirin wadda aka tsara domin samar da kayayyakin tallan kamfen masu inganci a farashi mai sauki gabanin babban zaben shekarar 2027. An kaddamar da shirin ne ta hannun wani dan asalin jihar Taraba mai shirya waƙoƙi kuma dan fasaha na duniya, Hope Dennis Yaso, wadda aka fi sani da Diyaso. Ya bayyana shirin a matsayin wani ci gaba mai kyau tare da kira ga 'yan siyasa da su yi amfani da damar da kamfanin ya samar. Diyaso ya kuma karfafa masu nishadi na Taraba da su ci gaba da saka jari wajen bunƙasa sana'o'insu, inda yake cewa irin wannan ƙoƙari zai iya haifar da sakamako mai kyau nan gaba. Babban daraktan Trinidad Agomo David ya ce shirin zai samar da rangwamen kashi 20 cikin 100 kan wasu kayayyakin kamfen da aka zaɓa, tare da sabis na aika kaya kyauta ga umarnin da suka cancanta. David ya ƙara da cewa shirin zai samar da damammaki ga masu zane, masu buga takardu, 'yan kasuwa, masu tallata kaya da sauran ƙwararru a ɓangaren masana'antar ƙere-ƙere. Shugaban masana'antar nishaɗi ta jihar Taraba Timothy Oluku ya yaba wa Diyaso bisa gudumawarsa, sannan ya buƙace shi da ya ci gaba da tallafawa masana'antar tare da ƙara haɗin gwiwar. Jakadan Trinidad wato Tubase ya ce kamfanin na da damar samar da ayyukan masu inganci cikin ƙanƙanin lokaci, inda ya buƙaci al'ummar Taraba da sauran 'yan Najeriya su yi amfani da ayyukan kamfanin. An gudanar da bikin ne tare da gabatar da shi a kyauta da kuma buɗe shirin a hukumance da kuma zagayawa domin duba wuraren aikin kamfanin. Sannan kuwa ɗan takarar jam'iyyar Ako Party na mazaɓar tarayya ta Arɗo Kula Karim Lamido Dalau, Dr. Tijo Kenneth Minge, ya yi alƙawarin samar da ingantaccen wakilci ga al'ummar mazaɓar idan aka zaɓe shi a babban zaɓen 2027. Minge ya bayyana hakan ne a garin Jalingo yayin wani taron manema labarai da ya yi amfani da shi wajen bayyana aniyarsa ta neman kujerar. Ya ce al'ummar yankin na buƙatar ingantattun hanyoyi, ruwan sha mai tsafta, ayyukan yi, ingantaccen tsaro da kuma ingantaccen tsarin kiwon lafiya. A cikin manufofinsa guda 4 ya lissafo tsaro da zaman lafiya, ababen more rayuwa da samar da ayyukan yi da ƙarfafa tattalin arziki da kuma kiwon lafiya da ilimi. Inda ya ce zai nemi jawo ayyukan gwamnatin tarayya zuwa mazaɓar tare da samar da damammaki musamman ga matasa da mata. Minge ya kuma yi alƙawarin ƙarfafa cibiyoyin kiwon lafiya na matakin farko da inganta damar samun maganin dafin maciji. Ya ce zai kuma nemi kafa cibiyar binciken macizai tare da tallafawa ɗalibai ta hanyar tallafin karatu da taimaka musu wajen rijistar JAMB. Da yake magana tun da farko, sakataren shirye-shiryen jam'iyyar Akot Yahaya Jibril Tanko Donga, wanda ya wakilci shugaban jam'iyyar na jihar Muhammad Hamman, ya bayyana taron a matsayin fara yakin neman zaɓe na ɗan takarar. Daga batun gwamnatin jihar Taraba za mu je kai tsaye gwamnatin tarayyar Najeriya. Shugaba ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin mai da wasu kuɗaɗe da hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa EFCC ta ƙwato zuwa asusun lamunin ilimi na Najeriya NELFund, domin ƙarfafa asusun ya iya biyan buƙatun kuɗaɗen tallafawa ɗaliban Najeriya. Ministan ilimi da Tunji Alosa ne ya bayyana hakan yayin da yake wa manema labarai na fadar shugaban ƙasa bayani bayan taron majalisar zartarwa ta tarayya. Ya ce majalisar ta amince da umarnin shugaban ƙasar da ya shafi ƙara hanyoyin samar da kuɗaɗen gudanar da shirin lamunin ilimi. Alosa ya kuma bayyana cewa an amince da tura duk wasu ribar hannun jari da ba a karɓa ba daga asusun amintaccen kasuwar hannun jari da asusun amintattun kuɗaɗen asusun wato na Domat zuwa NELFund. Ya ce hakan zai taimaka wajen samarwa asusun isassun kuɗaɗe domin biyan buƙatun da ke ƙaruwa na ɗaliban Najeriya. Ministan ya ce matakin ya yi daidai da alƙawarin yaƙin neman zaɓe da shugaba Bola Tinubu ya yi na tabbatar da cewa ɗaliban Najeriya sun samu damar yin karatu. Ya kuma bayyana cewa kuɗaɗen da za a tura za su haɗa da kuɗaɗen da ba sa cikin wata takaddama ta shari'a.
A cewar ministan, manufar matakin ita ce tabbatar da cewa Nelfund na da ƙarfin kuɗi da zai ba shi damar ci gaba da biyan buƙatun ɗaliban da suka cancanci samun tallafin ilimi. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Kashim Shettima ya dawo cikin ƙasar daga hutun kwanaki biyu kafin ranar da aka tsara zai dawo a hukumance 20 ga watan Agusta 2026. Wasu manyan jami'an da ke aiki tare da mataimakin shugaban ƙasar sun tabbatar wa jaridar Punch cewa Shettima ya isa Abuja a daren Talata 18 ga watan Agusta 2026. Dawarsa ta zo ne kafin ranar da aka tsara a baya. Sai dai duk da dawarsa, Shettima bai halarci taron majalisar zartarwa ta tarayya da aka gudanar a yau Laraba ba a zauren taro na fadar shugaban ƙasa da ke Abuja, wanda shugaba Bola Tinubu ne ya jagoranci taron. Dawar mataimakin shugaban ƙasar da wuri ta zo ne a daidai lokacin da aka fara wa'adin yaƙin neman zaɓe gabanin babban zaɓen 2027. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ce ta sanar da fara kamfen ɗin a ranar 19 ga watan Agusta 2026, wanda ya sanya dawowar Shettima a daidai wannan lokaci ta jawo hankalin al'umma. A halin yanzu dai bayanin da aka bayar ya tabbatar da cewa Shettima ya dawo Abuja, amma ba a bayyana dalilin da ya sa ya dawo kwanaki biyu kafin ranar da aka tsara ba. Haka kuma ba a bayyana dalilin rashin halartarsa taron majalisar zartarwa ta tarayya na ranar Laraba ba. To anan kuwa gwamnan jihar Osun Ademola Adeleke ya bayyana cewa ya yafe wa dukkan mutanen da suka taɓa ɓata masa rai, tare da yin kira ga tsoffin abokan hamayyarsa da su haɗa hannu da gwamnatinsa domin ciyar da jihar gaba. Adeleke ya bayyana hakan ne a wani faifan bidiyo bayan da ya karɓi takardar shaidar nasara, wato Certificate of Return, daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC. Bayan nasarar da ya samu a zaɓen gwamnan jihar Osun da aka gudanar ranar 15 ga watan Agusta. Gwamnan ya ce jihar Osun ta shawo kan ƙalubalen da take fuskanta. Yana mai bayyana cewa gwamnatinsa ta kawo haske a jihar tare da kawar da duhu. Ya kuma jaddada muhimmancin haɗin kai domin ci gaba da tafiyar da jihar. Adeleke ya yi kira ga waɗanda suka kasance abokan hamayyarsa a lokacin zaɓe da su ajiye bambance-bambancen siyasa a gefe, su kuma haɗa kai da gwamnatinsa wajen gudanar da ayyukan da za su amfani al'ummar jihar. Ya ce nasarar da jihar ta samu ya kamata ta zama dama ta haɗa kan al'umma maimakon ci gaba da rarrabuwar kawunan bayan zaɓe. To a nan kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara aikin gina gidaje 250 masu ɗakuna biyu domin ma'aikatan gwamnati ƙarƙashin shirin New Hope Civil Service Estate a Gwagwalada da ke Abuja. Ministan gidaje da cigaban birane Muttaka Darma ya ce aikin wani ɓangare ne na babban shirin gwamnatin tarayya na samar da gidaje a faɗin jihohi 36 na ƙasar. Ya bayyana hakan ne yayin bikin aza harsashin ginin aikin a Abuja. Darma ya ce an tsara rukunin gidajen ne domin samar da gidaje masu sauƙin samu ga ma'aikatan gwamnati. Ya kuma ce shirin na daga cikin matakan da gwamnatin tarayya ke ɗauka wajen magance matsalar ƙarancin gidajen a ƙasar. Ministan ya bayyana cewa samar da gidaje ga ma'aikatan gwamnati na iya taimakawa wajen inganta yanayin rayuwarsu, tare da rage matsalolin da ke iya shafar gudanar da ayyukan gwamnati. Ya kuma jaddada cewa aikin na daga cikin tsare-tsaren gwamnati da bunƙasa fannin gidaje. A cewar Darma, manufar rukunin gidajen ba wai kawai samar da matsuguni ba ce, har ma da ƙoƙarin inganta ƙwarewa da ingancin aiki a cikin ma'aikatan gwamnati. Da ya kakkausar murya kan cewa ya kamata a inganta haɗin kai domin samar da rayuwar da ya dace ga al'umma da kuma mazauna wuraren. Masu kallo, labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan Kwararafa TV. Za mu ɗauki sakonni idan muka dawo labaran duniyar sai ɗaura a dakance mu. Mission system hacking robot.
Kwarafa, zaɓinka na farko. Madalla barkanmu da dawowa yanzu ba za mu je kai tsaye ga labaran tsaro a Najeriya. Ministan Tsaro Janar Christopher Musa mai ritaya ya tabbatar wa tsoffin sojoji da suka gudanar da zanga-zangar cewa gwamnatin tarayya za ta duba tare da magance bukatunsu, musamman batun ƙarin fansho da sauran abubuwan da suka shafi jin daɗin su. Musa ya ba da wannan tabbacin ne lokacin da wakilan tsofaffin sojoji da ke zanga-zanga suka ziyarci ma'aikatar tsaro da ke Ship House Abuja. Ministan, wadda babban sakataren na ma'aikatar tsaro Richard Filangwe ya wakilta, ya ce gwamnati ta himmatu wajen magance matsalolin jin daɗi, albashi da fansho na tsofaffin jami'an soji. Ganawar ta zo ne a lokacin da aka ga jami'an tsaro da dama a kewayen ma'aikatar, inda sojoji da 'yan sanda ɗauke da makamai suka hana tsofaffin sojojin taro a harabar ma'aikatar domin fara zanga-zangar da suka shirya. Tsofaffin sojojin na neman a aiwatar da ƙarin da ya kamata a yi wa fanshon sakamakon ƙarin albashi da aka amince da shi ga sojoji da ke aiki a halin yanzu. Sun bayyana cewa ya kamata a yi la'akari da wannan ƙarin wajen daidaita haƙƙoƙin waɗanda suka yi ritaya daga aikin soja. A cikin wata sanarwar da kakakin ma'aikatar tsaro Henshaw Ogubike ya fitar, Musa ya yaba da irin sadaukarwar da tsofaffin jami'an soji suka yi wa ƙasa, inda ya jaddada cewa jin daɗin su na daga cikin abubuwan da gwamnatin tarayya ta sanya a gaba. A nan kuwa ƙungiyar haɗin gwiwar jami'an tsaro na Operation Enduring Peace ta mayar da hedkwatan ayyukanta daga Jos zuwa ƙaramar hukumar Mangu ta jihar Plateau, yayin da ake ƙoƙarin shawo kan yawaitar hare-haren da ke barazana ga tsaron yankin. Mai da hedkwatar ta biyo bayan hare-hare da dama da aka kai a Mangu, ciki har da harin ƙauyen Bimfa na baya-bayan nan da ya yi sanadiyyar mutuwar sama da mutane 25. Kamar da rahotanni ya bayyana, matakin zai sanya shugabannin ayyukan tsaro kusa da yankunan da ke fuskantar barazanar hare-hare. Kwamandan rundunar kuma babban kwamandan runduna ta uku ta sojojin Najeriya, Major General Williams Dangana, ya ce manufar mayar da hedkwatar ita ce inganta ayyukan rundunar da kuma rage lokacin da ake buƙata wajen kai ɗauki a yayin samun matsalar tsaro. Inda ya ce ƙarin sojoji da kayan aiki da kayan tallafin ayyuka an tura wa rundunar domin ƙarfafa ta, inda Dangana ya bayyana cewa babban hafsan sojin ƙasa Lieutenant General Wade Shu'aibu ya amince da wannan ƙarin ƙarfafawar. A cewar rundunar, matakin na daga cikin ƙoƙarin inganta martanin jami'an tsaro da kuma ƙarfafa ayyukan yaƙi da rashin tsaro a Mangu da kewaye. A ci gaba da labarin da ya shafi tsaro a Najeriya, kwamishinan 'yan sandan rundunar babban birnin tarayya CP Ahmed Sanusi ya gargaɗi jami'an rundunar da su daina tsare waɗanda ake zargi fiye da sa'o'i 24, sai dai idan sun samu izinin kotu. Sanusi ya ba da wannan umarnin ne a wani faifan bidiyo yayin da yake yi wa jami'an rundunar bayani kan ka'idojin da suka dace wajen kula da waɗanda ake zargi da kuma gudanar da failolin shari'o'i, inda ya ce jami'an da ke buƙatar ci gaba da tsare wadda ake zargi bayan sa'o'i 24 dole ne ya sami sammacin kotu ko ya nemi sammacin kotu da ke ba da izinin tsawaita tsarewar. Kwamishinan ya kuma umarci jami'an da su rika ɗaukar bayanan bidiyo na furucin da ake samu daga waɗanda ake zargi ko masu ƙara, gwargwadon yanayin da kuma muhimmancin shari'a. Ya ce hakan zai taimaka wajen tabbatar da ingantaccen tsarin tattara bayanai yayin binciken laifuka. Sanusi ya kuma ce ya kamata a tabbatar da cewa mutanen da ake tsare da su suna samun damar tuntuɓar lauyoyinsu, ziyarar 'yan uwansu da kuma samun magungunan da suke buƙata yayin da suke hannun 'yan sanda. Ya kuma jaddada cewa ya kamata a gurfanar da waɗanda ake zargi a gaban kotu cikin lokaci da doka ta tanada.
Kwamishinan ya yi gargaɗin cewa tsare mutum na tsawon kwanaki ba tare da kammala bincike ba na iya ɓata sunan jami'an da abin ya shafa. To daga batun tsaro za mu je kai tsaye labarin wasannin duniya. Sabon ɗan wasan Real Madrid Bernardo Silva ya bayyana cewa yin wasa a ƙungiyar zakarun Turai sau 15 ba na kowa ba ne, bayan da aka gabatar da shi a hukumance ranar Laraba. Dan wasan tsakiya na Portugal mai shekaru 31 ya koma Real Madrid ne daga Manchester City bayan ƙwarewar kwantiraginsa a wannan bazara. Silva ya ce yana matukar alfahari da samun damar taka leda a ƙungiyar da ya bayyana a matsayin mafi nasara a duniya. Silva ya shafe lokaci yana taka leda tare da Manchester City kafin ya bar ƙungiyar bayan kwantiraginsa ya ƙare. Komawarsa Real Madrid na nufin sabon babi a rayuwarsa ta ƙwallon ƙafa, inda zai shiga cikin ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin Turai. Tsohon abokin wasansa a Manchester City, Rodri, shi ma ya sauya ƙungiya a wannan makon, inda ya koma abokan hamayyar Real Madrid Barcelona. Dan wasan tsakiya na Spain ya taɓa kasancewa cikin sunayen da ake danganta su da yiwuwar komawa Real Madrid. Sabon kocin Real Madrid Jose Mourinho ya bayyana cewa ya taɓa tattauna da Rodri a farkon wannan bazara, sai dai a yanzu Silva ne ya koma Real Madrid, inda ake sa ran ƙwarewarsa za ta ƙara wa ƙungiyar ƙarfi a kakar wasa mai zuwa. A nan kuwa babban daraktan gudanarwa na ƙungiyar Arsenal Richard Gallic ya bayyana cewa tsawaita shari'ar da Manchester City ke fuskanta kan zargin karya dokokin kudaden Premier League na haifar da takaici. Yana mai cewa ana buƙatar a samu mafita cikin gaggawa. Manchester City na fuskantar sama da zarge-zarge 100 da suka shafi dokokin kudaden gasar. An fara tuhumar ƙungiyar kusan shekaru 3.5 da suka wuce, yayin da sauraron ƙarar ya ƙare sama da watanni 18 da suka gabata. Amma har yanzu hukumar mai zaman kanta da ke kula da shari'ar bata bayyana hukuncinta ba. Manchester City ta sha musanta aikata laifukan da ake zarginta da su. A halin yanzu rashin fitar da hukuncin ya sa batun ya ci gaba da kasancewa cikin muhimmin batutuwa da ke jiran amsa a gasar Premier League. Gallic ya yi magana ne gabanin fara sabon kakar Premier League, inda ya ce ƙungiyoyi da dama na son a samu bayanan matsayi kan shari'ar. Ya amince cewa tsawon lokaci da aka ɗauka ya jawo takaici, amma ya ce sakamakon da lokacin yanke hukuncin ba sa ƙarƙashin iko na Arsenal. A cewar Gallic, abin da ake fata shine a samu mafita cikin sauri domin ƙungiyoyin gasar su san matsayin lamarin, inda ya yi ta bayani domin al'umma su fahimta, musamman ƙungiyar ta Arsenal. To da wannan rahoton muka kammala labaran duniyar, amma kafin nan ga bitar muhimman kanunsu. Ta farko kun ji cewa Trinidad ta kaddamar da shirin tallan kamfen gabanin zaɓen 2027. Kana muka muku rahoton yadda Minge ya yi alƙawarin inganta tsaro, lafiya da ayyukan yi a mazaɓar Arekwala, Karin Lamido da kuma Lau. A fannin tsaro mun kawo muku yadda gwamnatin tarayya ta yi alƙawarin magance ƙorafe-ƙorafen tsofaffin sojoji kan fansho. Ta madadin waɗanda suka tallafa, Fatima Muhammad Nadir da na gabatar nake muku fatan mu kwana lafiya daga nan Kwararafa TV. Ma'asalam.